My message today goes to the security forces, especially the military. My dear former colleagues, you know how much I appreciate you guys. I know you're under a lot of pressure. I know you have been kind of caged because I understand how it works out there. But this is something that needs attention. The Cameroonian population has never asked you for anything. Yes, they have never. They are not even asking you for anything now because they don't want to go through any military rule. I do understand them. They believe military rule is dictatorship. Understandable. But it comes a time in every nation when things really go bad, as they are right now. Do you want me to remind you that for 43 years, elections have never been free and fair, and the patient Cameroonian people have always waited and accepted whatever verdict it is at the end of the elections? Do you want me to remind you that in 1990, Fundi won the elections and he was denied this victory in the face of injustice in the eyes of everyone and the international communities? And the military watched this happen to the people when they made their choice and no one listened to them? Do you want me to remind you how many times Elekam has changed the results during elections? Do you want me to remind you what happens when election results are transported from the polls to the main office in Yaoundé? Do you want me to remind you how many times the people have caught their ballot boxes in the hands of those who protect the regimes or the regime? Do you want me to remind you of how on the day of the election, movement is restricted, and so only the security forces can move from one polling station to another freely? And what happens during this time? They are able to transport those who vote for the CPDM regime so they can vote multiple times in different polling stations. You and me know that. Do you want me to remind you how polling stations are kept in military bases, police bases, chief palaces, just to fraud the elections? These are just the basic things that the people know about, and that's why I say them. I don't want us to go into the deep things that you and me know. That will definitely happen. Just because a handful of people have decided to stay in power, to hold down the people and rule them the way they want to.
and you just sit there and watch. You sit there and watch your people being treated like strangers in their own land. Do you want me to remind you why the Anglophone crisis is never coming to an end? Do you want me to remind you what your bosses tell their leaders and what actually happens in the field? Remember, life does not end only in wearing those uniforms. It ends when you, at the end of your own life, you start wondering how much you wasted just protecting individuals against the will of the people. Meanwhile, you know very well that the world will honor you, the world will remember you. If it gets to a point where you have to stand and say no, just do it. Look at what happened in Cote d'Ivoire when the people raised their voices and they came out in numbers. The military watched them. The military accompanied them. The military protected them. What is so different with you? What is so different with you that you can't raise a finger? Because at this point, where is the president you are protecting? Where is he? Chef d'état-major, whatever. Presidential guards, whatever. Where is the president you are protecting? You can't even see him. What tells you he is even there? So, after he must have used you for the past 43 years, you will let yourself fall in the hands of two individuals, Ngongo and Chantal. This does not honor you. It doesn't. On the contrary, the population will swear in your name tomorrow if you can release them from this pain. Not by going violent, but by letting them express themselves freely without you obeying unjust orders. Yes, that's what I've come to ask you to do. Je suis venu vous demander, chers collègues, chers militaires, je suis venu vous demander que cette population a besoin de vous. Quand ça ne va pas dans un pays, vous ne devez pas lâcher le peuple. Quand vous voyez l'opposition, il y a la confusion là-bas. Et cette confusion est semée par qui? Par le régime en place. Et vous êtes au courant de ça. Vous voulez que je vous rappelle comment les élections se passent au Cameroun? Le jour même des élections, le mouvement est restreint, mais la sécurité peut porter les gens pour aller voter dans plusieurs endroits s'ils sont rassurés que ces gens vont voter pour le régime en place. Est-ce que c'est juste pour ces peuples-là? Vous voulez que je vous rappelle comment nous sommes obligés de voter pour le régime même si nous ne sommes pas contents? Rappelez-vous que même si c'est tout le corps qui subit ce qui se passe, il y a certains qu'on choisit et on leur donne les choses que vous ne pouvez jamais comprendre. Donc, vous portez un nom
qui n'est pas de vôtre. Ça fait 43 ans que le peuple est abandonné à elle-même. Chaque 7 ans, ils font des élections qui ne servent à rien. C'est la même chose qui va se passer en octobre. Il n'y aura pas de changement, il n'y aura rien et vous êtes là. Parce que certaines personnes comme les Haïvos sont en tête. Ils ne vieillissent pas, ils ne sont pas vieux. Pourquoi vous voulez même les laisser là-bas? Pourquoi? Vous les laissez là-bas pour qu'ils fassent quoi? Vous décidez d'abandonner le peuple? C'est ça? Vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants. Vous avez décidé de les abandonner? Voilà la confusion qui se passe entre l'opposition. Même à l'extrême nord, qu'on dit qu'ils sont solidaires, sont incapables de choisir une personne parmi les deux. La question que je pose dans cette vidéo, vous avez décidé vrai d'abandonner le peuple? C'est tout ce que je dis. Ce peuple ne vous demande même rien parce qu'il ne veut pas un régime militaire, il ne veut pas la dictature. Tout ce qu'il demande, c'est de les laisser s'exprimer. S'ils décident qu'ils veulent s'exprimer, il faut les laisser, il faut les protéger plutôt. En Côte d'Ivoire, les gens sont sortis, on n'a pas vu les militaires. Tous les pays voisins ont laissé la population s'exprimer à cause de la souffrance. Vous restez là-bas sans conscience, les mères, les mamans sont en train de mourir dans les hôpitaux, les enfants ne vont plus à l'école, il n'y a pas des emplois aux jeunes. Et des personnes chantant et Congo, parce que la personne que vous appelez le président n'existe plus. Ils ont accaparé le pouvoir et vous êtes là pour protéger des personnes contre 30 millions de personnes. Moi, je vous laisse à votre conscience parce que c'est tout ce que je peux dire. Mais on ne va jamais oublier que pendant cette période difficile, vous avez décidé de rester mieux. Merci.